સુધીમાં 7.60 લાખ ભારતીયો સ્વદેશ પરત ફર્યા. વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા સત્તાવાર પુષ્ટિ કરાઈ. વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા તાજા આંકડા મુજબ પશ્ચિમ એશિયાના વિવિધ દેશોમાંથી અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 7.60 લાખ ભારતીય મુસાફરો સફળતાપૂર્વક સ્વદેશ પરત ફર્યા છે. આ આંકડો પ્રવાસીઓની સુરક્ષા પ્રત્યે ભારત સરકારની કટિબદ્ધતા દર્શાવે છે. ખાસ કરીને વર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા આજે એક જ દિવસમાં સંયુક્ત અરબ અમીરાતથી ભારત તરફ આશરે 90 જેટલી વિમાની સેવાઓ કાર્યરત રહેવાની શક્યતા છે. નાગરિકોના પરિવહન માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન સાબિત થશે. વિદેશ મંત્રાલયના અખાતી બાબતોના અધિક સચિવ અસીમાર મહાજને આ વિષયમાં વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે આટલા મોટા પાયે પ્રવાસીઓનું આગમન વહીવટીતંત્રની કાર્યક્ષમતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંકલનનું પરિણામ છે. પ્રત્યેક પ્રવાસીની સુવિધા અને સુરક્ષા માટે વિવિધ વિમાન મથકો પર વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ મહાઅભિયાન અંતર્ગત ખાનગી અને સરકારી વિમાન સેવાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને મુસાફરોને વહેલી તકે પોતાના વતન પહોંચાડવા માટે પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts remain focused on ensuring the safety, security and welfare of the large Indian community in the region. We remain in close contact with the state governments and union territories for sharing latest advisories and to coordinate with our embassies and consulates. The dedicated special control room in the ministry is working in tandem with our missions and posts to support Indian nationals. Across the region, our missions and posts are operating round-the-clock helplines and also responding to queries on email and social media channels. The advisories being issued by our missions have updated information regarding local government guidelines for safety and security, flight and travel situation, and consular services. Our ambassadors are regularly interacting with Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to understand and address their concerns. We continue to proactively assist our citizens for facilitation of visas, transit through neighboring countries where airspace restrictions apply, and providing logistical support where required. Our missions remain in close contact with the local governments. We are according high priority to the welfare of Indian students in the Gulf countries. Our missions are in regular touch and are actively coordinating with the local authorities, Indian schools in the region, concerned educational boards, and the National Testing Agency to address the concerns of students. Our missions continue to provide all support to the Indian crew members on vessels across the region, including coordination with local authorities and agencies, extending consular assistance and facilitating requests for return to India. An update on the status of flights. Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 760,000 passengers have travelled from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 90 flights are expected to operate from the UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 flights to India today. Kuwait airspace remains closed. Jazeera Airways of Kuwait as well as Kuwait Airways have been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Bahrain airspace remains closed. Gulf Air of Bahrain has been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Our embassy in Tehran has so far facilitated movement of 1,862 Indian nationals from Iran to Armenia and Azerbaijan for onward travel to India. This includes 935 Indian students and 472 Indian fishermen. Due to flight restrictions and airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Israel through Egypt and Jordan to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. Thank you.